Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, my eternal reminder to you guys, please subscribe to my channel and like, comment, share and enjoy my videos. The more likes and comments, the more, as Winnie the Pooh says. So today I am with a polyglot duo. The second one in the history of my channel. The first one was live from the Polyglot gathering, but this one is online. So Cate and Chalo, welcome. Hello. Hi. Could you please introduce yourselves? I'm Kate. I'm Australian. I'm living in Paris. And I speak to varying levels or use to varying levels. English is my native language, Dutch, Australian Sign Language, and French. Hello, everybody. My name is Gonzalo Rojas. Gonzalo, shortened in Chalo in Spanish. I'm coming from Chile, but I arrived in France when I was only 4 years old, so I've got both citizenship. So my first language is obviously Spanish, but French has become my dominant language nowadays. Daily, we speak English with my wife, Kate here. And I was studying Japanese when I was at the university. As part of hobbies, I'm studying other languages as well, languages in which I'm not conversational yet, if I will ever be, but that's another story. Ouais. Et donc le français est devenu ta langue dominante, Chalo. Totalement. Est-ce que tu penses en français aussi? Ou est-ce que tu... Ouais, est-ce que tu penses? Je pense en français, mais je pense aussi dans d'autres langues. Ouais, ouais, c'est Par bon. exemple, faire du calcul mental, des additions, des soustractions. Je pense que c'est uniquement le français que je peux utiliser facilement. Ouais, ouais. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ouais. Ouais. Et Kate, est-ce que tu as commencé à penser en français un petit peu? Oh, pas encore. Non, pas du tout. Pas encore. Comment est-ce que Pas du tu tout. as Non, non. ton expérience Pas encore. avec le français? Ouais, à Paris, donc, est-ce que tu fréquentes un cours de français? Est-ce que tu es satisfaite avec le cours? Kate, comment est-ce que... Je suis. J'ai commencé 2 semaines, depuis 2 semaines, donc je ne sais pas. Pas encore. Je n'aime pas en fait les cours, donc, mais c'est peut-être plus facile pour prendre les examens et toutes les choses pour les visas et quelque chose. Donc, j'ai pensé, ok, j'essaie le cours et ouais. Ouais, Mais bah, tu peux parler avec Chalo en français, si tu veux. non, pas du tout, pas du tout. Non, pourquoi pas? Parce qu'il parle très vite Ouais. et il parle très profond. Et ouais, je comprends un peu, mais pas du tout. Je n'utilise pas un français simple. Non, Ah pas non. du tout. Et Jamais. je sais pas, réduire un peu de la vitesse, c'est pas possible. Non, mais c'est pas que un problème de vitesse, c'est aussi un Ouais. problème de vocabulaire. De vocabulaire, ouais. J'ai grandi à Orléans, dans la zone qui s'appelle le Val-de-Loire, où le français est un peu plus, disons, académique que dans le reste de Ah, la France. c'est vrai, je connaissais pas, Et je savais pas ça. à Tours et à Orléans, on a l'habitude culturellement d'employer un français qui est plus, j'aime pas le dire comme ça, mais oui, quelque part plus sophistiqué, peut-être qu'ailleurs en France. Ouais, Historiquement, à ouais. Paris, les gens parlaient une autre langue avant le français, le picard. Euh, les gens ont tendance à dire que le français moderne, c'est le français de l'Île-de-France, la région autour de Paris.
Mais la réalité, c'est que probablement le français le plus classique se parlait et se parle probablement encore toujours dans la ville de Tours, Mm, qui est éloignée de... C'est un triangle, hein, les trois villes, Orléans, Tours, Paris. Ça constitue un triangle dans la région centrale de France. Et Tours est considéré comme l'endroit où on a un accent zéro, un accent de référence en fait. Bon, on a mm, toujours un accent. C'est l'équivalent en quelque sorte des home counties pour l'anglais académique standard, ce qu'on appelle received pronunciation. Donc ça, ouais, ouais, ça existe en France dans la ville de Tours. ouais. Donc à Paris, les gens ont un accent que nous, on peut détecter dans la région centre. Ah, mhm. Voilà. Ouais, est-ce que tu peux donner un exemple, je sais pas, une expression académique française qu'on utilise à, à Lyon, Alors, dans la vie quotidienne, par exemple? les expressions sont de manière générale plus sophistiquées que ce qu'on va utiliser à Paris, quoique Ouais. ça dépend de niveau d'éducation de la personne aussi à Paris, hein. Mais typiquement, on va écrire par exemple autant pour moi, je pense AUTANT, Mm, plus loin POUR, plus loin MOI. mm, Alors que à Paris, il y a, parce que l'Académie s'est battue pour ça, on utilise la graphie AU, plus loin TEMPS, mm, plus loin TEUR, plus loin MOI. mm, mm. Ça, par exemple, c'est un exemple de classicisme qu'il y a souvent dans la région centre. Alors, sous l'influence de l'Académie, ça a pu changer. Mm, Et intéressant. Mhm. quoi d'autre? On a des choses qui sont spécifiquement d'Orléans. Par exemple, quand quelqu'un s'en va d'une boulangerie le matin, Mm. typiquement, le boulanger ou la boulangère lui disent bonsoir et pas Ah, au revoir. c'est vrai. Ça choque les Parisiens parce que c'est le matin. Mais en fait, comme ils vont pas revoir le client jusqu'au lendemain matin, euh, ils lui souhaitent une bonne soirée. Et le fait Ah, d'utiliser le masculin pour souhaiter quelque chose qui vient dans le futur, mm. c'est quelque chose qui est un peu perturbant pour les Parisiens. Euh, on a ces choses-là, ça vient d'une utilisation assez ancienne du français. On a ces choses-là dans le français du Québec où quand les gens s'en vont, Ok. on peut leur Mhm. dire bonjour, par exemple, dans le sens de au revoir. C'est-à-dire on Ah, leur voilà. souhaite une Mhm. bonne journée. Bonne En journée. Ouais, ouais, France, ouais, on ouais, va ouais. dire bonne journée, on va pas dire bonjour. Bonjour. Non, 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 non. Mais en fait, si, en français du Québec et autrefois dans le Poitou, j'imagine, ça s'utilisait. Je suis pas sûr de ça, mais je sais qu'à Moi Orléans, non on plus. dit Mm. bonsoir. À Mais Orléans, on moi, dit pas j'adore le pain au québécois. chocolat, on Mhm. dit pas chocolatine, on dit petit pain, Ah, petit comme, pain. comme en Lorraine. Ouais. Donc ça, c'est très spécifique à Orléans. Ouais. Euh, on Moi, a je connais la des... chocolatine. Moi, je connais le pain, pain au chocolat, mais pas le petit pain. Mm. ouais, voilà, bon, ça, c'est uniquement à Orléans. Euh, quoi d'autre? Mm. Oui, cette manière d'écrire Bon, autant pour il y en a moi, c'est beaucoup. Mm. de dire bonsoir quand on s'en va. Euh, L'absence de E préposal. Tu prends un mot comme manteau, Mm. Manteau. Ouais. À Orléans, on va dire manteau. À Manteau. Paris, on va dire manteau. Comme s'il y avait un Manteau. E à la fin. Mm. Ce qu'on appelle le E préposal. C'est-à-dire avant le prochain mot, on met une espèce de choix de E qui a rien à faire là. Ça, c'est Ah. l'accent entraînant parisien. Ah, Tu ouais, ouais, prends ouais. ton manteau, tu prends ton manteau, Manteau. Mhm. tu prends ton manteau, tu Mhm. prends ton manteau, tu Manteau. prends ton manteau. Manteau. Bah, je connaissais pas cette nuance-là. C'est très intéressant. Ouais. Tu viens, dans le sens est-ce que tu viens, Mhm. Orléans, tu viens, C'est bien. Paris, tu viens, C'est bien. Mhm. tu viens, Ouais. C'est tu intéressant. viens. Mhm.
Wow. Ouais. Tu fais Il faut quoi? que j'étudie un peu ces, ces accents. Ouais. Mm. Et Ouais. c'est pas grand-chose. Et Non, après, non, non, non. de manière générale, c'est plus vrai tellement maintenant, hein, Mm. mais les gens utilisaient le passé simple Mm. plus qu'à Paris, Mm. plus Mm. qu'à Paris. Tu vois, Plus à Paris. là, Ouais. c'est du parisianisme, de dire Mm. que à Paris, plus qu'à Paris. Qu'à Puis à Paris. peu près. Mhm. Ça, Ouais. c'est, l'accent parisien est en train de me contaminer depuis le temps. Mm. Bon. Mm. Ah, mm. Nu een vraagje aan Kate, omdat je nu een beetje misschien verveelt. Hoe heb je Nederlands geleerd? Ja, ik leerde Nederlands toen ik een beetje jong was. Ja, Ik was au pair in Gouda. in Gouda, ja. En ja, dus ik woonde in Gouda voor 10 maanden. En daarna had ik wel vrienden gemaakt en ik heb de contact een beetje gehandhaafd. Hm. Maar ja, zo komt het. Ja. En hoe was het in Gouda? Wat heb je ja, met de kinderen dan gedaan? Kun je herinneren wat voor ja, Dat activiteiten waren? is heel lang geleden. Maar poef, ehm, ja, gewoon normale dingen. Avec mon français et mon néerlands. Ah, gaat gewoon, ja, ik kan, ja. Mélanger. Een grap. Met Mm, ja. met de kinderen. Mm, Ja, ik deed eigenlijk niet zoveel. mm, Ehm, het was meer ja, het huisje schoonmaken en mm, de kinderen bad geven en mm. ja, kleine dingen zoals dat. Ja, ja. En oefen je Koken. Nederlands nu of niet? Hm? Niet Hm? zoveel. Of je in Nederlands nu oefent. Dus misschien Ja, lezen, iets afgelopen de lezen. 5 jaar ben ik bezig, bijna 1 keer per week. Niet misschien Misschien. de laatste jaar, maar voordat, ja, Hm? 2020 tot bijna nu Hm? met Zoom kletsen 1 keer per week met andere polyglotten dus. Ah, met Jolien en zo. Tomek. Ja, ja. Ah, ja. Ja, dat ken ik, maar ja, ik kan me niet organiseren. En, ja, ik weet niet. Ik vergeet het. Altijd. Mhm. Wanneer het is en ja. Maar Ja, ja, misschien kom ik. Ja, ja. kom En ik. altijd welkom. Dank je, dankjewel. Ah, sí, ahora una pregunta, Chalo. Pues sobre el chileno, ¿no? Pues tu español es más chileno o más neutro, pues No, es sí, totalmente ¿cómo lo chileno. percibes? Lo Totalmente aprendí chileno, sí, a lo mis padres, así que es realmente el castellano chileno sí. al A mí que me la gente encanta. hablaba en los años 60. Sí, Hoy en día el idioma ha cambiado en Chile, por supuesto, sí, pero la gente quedó aislado del país, más o menos. Volví 2 veces a Chile desde que me vine a Francia, sí. pero sí, la gente me dice a menudo que yo hablo como su abuelo, como su abuela, que ya la gente joven no habla así. Ah, sí, No me importa realmente porque, bueno, la verdad es que como cada comunidad aislada le pasa, el idioma queda evolucionando de forma diferente, digamos. sí, Es algo claro. que es inevitable. Um, y además de eso, Mm. la otra cosa es que hablando tanto otros idiomas, um, la verdad es que hablo muy poco castellano. Ah, sí. Me quedé, incluso tengo 55 años y me quedé en un periodo de mi vida como 20 años casi sin hablar una sola palabra Pero de con tus castellano. padres, ¿qué idioma hablas?
Acabé hablando francés con ellos porque me hablaban en francés. Así ¿Ah, que, sí? por ejemplo, Ah, yo me pensaba hablan. que en español, ¿no? Ya una vez que se fijaron que podía hablar castellano, empezaron a hablarme en francés porque ya el idioma estaba como securizado y que no me lo iba a olvidar, así que ya no era realmente algo importante. Por supuesto, cuando ya hay otra parte de la familia que está hablando con nosotros, empezamos a hablar castellano, por supuesto. Y hoy en día mi hija lo habla bastante bien, habla normalmente en castellano con mi madre, con mi hermana, Mm. pero, pero mi hijo no lo habla realmente. Él aprendió alemán en la escuela y habla bastante bien inglés con Kate. Y Y está contigo aprendiendo que habla francés, ¿no? ruso y japonés un poquitito. Ujú. Ah, contigo habla francés, ¿no? Conmigo habla francés, de vez en cuando hablamos inglés. Cuando mis hijos están con nosotros dos, hablamos inglés. Kate habla inglés con ellos y contestan en inglés porque les sale bien de tener la oportunidad de practicar el Claro inglés, que digamos. sí, claro que sí. Pero sí, sí. Mm, qué interesante. Y Sí, el chileno que aprendí con mis padres es diferente de lo que estuve estudiando en la escuela francesa, que es castellano de España, claro que sí. eh, que es, que es diferente. Tienen, por Sí, ejemplo, palabras diferentes. En vez de claro. decir jugo de fruta, van a decir zumo de fruta. Sumo, sí, 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 En sí, sí. vez de decir apúrate, van a decirte date prisa o Date apresúrate. prisa, sí, sí, Um, Van a decir de inmediato en vez de decir al tiro. Hay sí, bastantes chilenismos y hay bastantes galicismos que hacen que las dos formas de hablar este idioma son bastante diferentes al final de lo que usan en España. sí. Me recuerdo, por ejemplo, que la primera vez que fuimos de vacaciones con mi familia a Andalucía, a Mm, Málaga, Málaga, ah, sí. habíamos alquilado un piso, un Mm, apartamento, sí, sí. para decirlo Sí, de un manera piso, claro. española, y el dueño nos preguntó si todo había salido bien, si hubo un problema. Mi padre contestó que no, que nada, que solamente se nos había quemado una ampolleta. Ah, sí. Y él se imaginó que había un fuego, un incendio que había empezado dentro del apartamento y cuando vio la ampolleta, se les fundió la bombilla. Es para darte cuenta, no comprenden lo que No, decimos de vez en no. cuando, porque lo dicen de otra manera, con otros verbos, otras palabras. Y hay otra forma de decirlo en México también, que am, cada país hispanohablante tiene su norma y cada autoridad de cada país hispanohablante envía esta norma a la Real Academia Española, de forma que hay una forma oficial de hablar el castellano mexicano, una forma oficial de hablar el castellano chileno, una forma oficial de hablar el castellano venezolano, Sí, sí, y esas formas son diferentes de España. sí, Y ni claro. siquiera empiezo a hablar de las formas diferentes de hablar el español en España, porque eso también la Real Academia lo estudia. El español de Castilla y León es diferente del español de Castilla-La Mancha, que es diferente del extremeño o del andaluz. Hay aún personas que dicen que el andaluz es un idioma diferente, Sí, una lengua diferente. Ah, de veras tienen muchas expresiones que son típicas y que se usan solamente ahí, ni siquiera sí, se yo no usan. conozco mucho andaluz, no, no lo Ujú, conozco. Pero lo entiendo un poco, pero no lo ujú. conozco. Sí, 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 claro. Mm. ああ、そう。じゃあ、チャロンさんの来日する、来日したという経験について、ちょっとお話をしてください。Ah, ima watashi no
一番大切なことは、やっぱり、ノルウェー語の勉強はいはい。することですけど、えっと、あえっと、やっぱり日本語を勉強しました。はい。昔々。はい、昔々、どうでしたか昔は。日本でも、ではどうでしたか？大阪に留学生できました。1年はい。間ぐらい。そして、もう一度日本行ったことがありました。福岡のポリグロットカンファレンスに行ったことがありますけど、はい。うん。福岡。福岡の方言とか関西の方言は本当に違いますです。はい。福岡の方言、私にとって分かりにくいです。本当ではい。すね。そして私の問題、日本語と、やっぱり仕事にあまり使えないので、はい。だんだん私の日本語は下手になりました。うん。例えば漢字のどうしてその漢字をお書きるうん。そのことはあ私は今そんなに上手ではない大丈夫です。日本語で大丈夫です。うん。私は喋りますけどうん。本当に分かりのことは少し難しい。少し難しい。はい。うん。でも、うんはい。はい。私は、方言について、方言が全然わからないんですね。関西うん弁とか、大阪弁とか、福岡弁も、私は、あー、じゃあ、東京の日本語だけ勉強してますね。そうですね。東京の。例えば、大阪に、ありがとうございますは、ほうきに、これを知ってます。はい。大きに。はい。これを知ほうきに、ってます。はい。あ例えば、本当には関西弁に、ほんま、ほんま。うん、ほんま。うん、面白い。うん、面白い。いろいろなことは、じゃうん。違います。はい。うん。うん。うん、はい。けど、大きにという、単語は、敬語でも使われてますか？大きに。OK。ああ、知らん。うん、うん、知らないんです。うん。知らうん、ないんですか？うん。うん。あ、問題が今は、大体、あ他の外国語も勉強しているので、はい。あ時間、日本語を勉強するとあまり時間がない。それは一番問題。はいはい。ちょっとでも、悩んでいるんですね。悩あみ。うん。時々、タンデムとか他タネム。のアプリに、あうん。だんだん、人を聞こえますとか、はい。うん。だから、全部の日本語を忘れなかったです。はいはい。今日タンデムパートナー。しかし、今、難しいです。はいはい。け私に。ど、タンデムパートナーは日本の方ですか？日本人ですか？あーはい、そうですね。タンデムの中でいろいろな日本語をしゃべる人、文がありますけど、はい。ああんあんいつもそんな人はあんあ本当に日本語で上手です。はい。そして、その人、あフランス語を喋りたいとか、英語を喋りたい。はいあはい。あすえんそしてその人は本当に日本人でも
日本語の先生じゃない、はいはいはい。わかってる。説明がうん。わかってる。いないよ。そう、はいはい。ありません。はいはいはい。わかった。うん。わかったわかった。うん。でも、あ、うん、いいの練習ですね。はいはい。あ少しもちろん。日本語聞こえます。少し日本語を覚えます。少もちろん、しをもちろん。うん。はい。書きます。うん、賛成ですね。はい。いい練習ですね。うん。はい。でもはいはい。今、日本に住んでいませんだけど、あ、いや、あ、うん。本当に他おの外国語を勉強忘れしたい。始めた。うん。うん、始めたんですね。そうです。うん。そうん、うそう。うん。忘れました。はいはい。大変です。はいはい。うん、Yeah, so we're at the end of our video. So last question in English. So you both can answer. So what kind of advice would you like to give to everyone who wants to study a foreign language? Um, find what works for you and work out what your priorities are. Mm, Don't do what other people say you have to do just because that's what they think language learning is. Um, I've actually, I don't enjoy classes. mm, Um, I'm really not going to class for my French because I think it's the best way for me to learn. But because my life is very Anglophone, because I work in English, we speak in English at home, um, it forces me twice a week to have exposure to French, mm, and that's twice a week more than I've had since I've been here. Um, so it's more that than I'm going to class to learn. Every other language I've ever learned, I've learned through it being involved with the community, but this time around, that hasn't happened the same way. yeah, Also, yeah, every language, the other languages I learned, I was single at the time, and so actually being married is different. And I think of that's course. important too, to recognize that age and stage of life Yeah, of has course. a massive impact on how we learn and what we choose to learn and what our priorities are. When I had, when I was raising kids, there were 20 years where I didn't learn any languages Hmm. because I was just busy raising children. Yeah, yeah, Um, of course. and I've Yeah. had other friends, younger friends who were raising children, say to me they really are not just learn languages, but there's different things they've wanted to do that required brain power that they just didn't have the brain power to do when they were raising Mm, kids. So I think it's important not to expect too much of yourself and just recognize what it is that's right for you and do that. And listen to other people's advice to get ideas, but don't follow their ideas slavishly unless they work for you. yeah. I would add to that that yes, you have to know what kind of learner you are because there's a lot of diversity among the polyglot community, and I would say every case is unique. Mm, So my my advice first would be to know yourself. You can have some yeah, inhibitions that need to be left in order sure. for you to learn at ease. And then people who speak a lot of languages and are gifted to that are not learning the same way than a normal person would learn. So um, It's different you have languages, to second or enjoy what you're third. doing. Mm, You have to enjoy what you're doing. You have to understand that it's personal. It's not yeah, a race against anybody. yeah, Yeah, Um, yeah. Mm, I can confidently say that I've been uh, assessed as a bad learner in every lesson, in every course I've taken. And nonetheless, at the end, I was speaking kind of fluently. I remember this day that my English teachers at high school told me that you will never be able to speak English. That ooh. was before I started learning Japanese in English. Mm-hmm. Japanese became fluent when I started to use Japanese for learning Chinese. I guess Oh, that if yeah, yeah, I was yeah. learning another language from Chinese, I would get some fluidity with Chinese because I would not make this an issue anymore. I would just make it Yeah, I a see. tool. I see your Um, method. Yeah. Another thing that I have to say is that it's very different to learn a language from your native language that to do what we are doing. What we are Mm, doing is learning several languages.
and it's not sequential. I Mm. mean by that that now that I'm learning Norwegian, I don't intend to forget my Japanese, my Spanish, my English, my French, Mm. my Hungarian, my Latvian, my Swedish. So as a consequence, you've got less time during the day to study this new language. Mm. So you have to operate. Uh, you have to set up a structure. Mm. And Mm. what I do is a rotation. I've got primary languages, like three of them for every year. And I've got Mhm. an external circle, a second circle of less important languages for the year to come, and a third circle of languages that I'm gonna study only if I got the opportunity to study Yeah. them. For instance, I lately learned that I had a colleague who speaks Lingala at my office. To And speak so what? now Lingala, the language that is spoken in Congo. And so now Ah, I'm in learning Congo. Lingala. Yeah, yeah. I've got resources from Lingala, but because I was no chance to exchange with somebody who speaks Lingala, I was zero motivation. Now this Mhm. has changed. So Mm. Lingala is probably coming from the first circle to the second circle. Mm. Mhm. Um, and the other thing is to study a language from a language that is not your native language, because you're not going to forget your native language anyway. Mm. And Yeah. that could be a good way of Mm. like Holding mixing on to it. the study of two languages. Mm. Mm. Laddering. Also, because when you, let's say, you start studying Norwegian from Dutch, or Dutch from Norwegian, Mm. there are things who are kind of obvious from one of these languages to the other because they're very close, while there are some things that are not very easy to explain, let's say from Japanese to Dutch. Mm. Uh, Oh, I see. and Yeah. sometimes the more you study languages, the more it becomes easier to learn another language, because you get used to study languages mainly, but secondly, because you find also this kind of funny shortcuts that nobody thinks or talk about. Let's take an example here. If you study Irish, Gaelic Irish, Mhm. they've got three verbs to be, ta, is, and be. And is and ta in Irish work exactly the same like ser and And estar in estar. Spanish. So if you Yeah. speak Spanish, you've got an H if you're learning Irish. The same way, if you're speaking Irish, you've got an H for learning Spanish. Yeah. And if you're learning Irish from English, you're gonna waste a lot of time if you Yeah. speak Spanish. It's true. Yeah. 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 So usually you're gonna learn it from English just because the vast majority of Irish people speak also English, right? Yeah. Right. But you may ask yourself, is it what I should do as a polyglot? Well, probably not. You should just put equal between is and ser, ta and estar, and you just been learning something in 2 seconds that take them 2 hours to learn, Yeah. or several weeks. So Yeah. those shortcuts, they do exist among several languages. They do exist between Dutch and German, between Yeah. Swedish and And Norwegian, Norwegian, between of Irish course. and Spanish. Hmm. They're all over the place, and the more you're learning languages, the more it is like that. Mm. Yeah. Yeah. So thank you very much. It was a really interesting conversation. Mm. Thank Uh, you. yeah. Welcome. Yeah. So have a nice day, and we'll stay in touch. Okay. Bye Bye. now. Mm.